হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে থেকে আমাদের নতুন সিজন শুরু হয়েছে। আজকে ফার্স্ট পাওয়ার টিলারটি নামানো হবে জমিতে। শুকানে জমি চাষ করা হবে। এটা আমাদের হচ্ছে আমন ধান কাটা হয়েছে, ধানের জমিতে চাষ করা হবে আলু লাগানোর জন্য। তো আমাদের মেশিন অলরেডি প্রস্তুত হয়ে গেছে। শুকনের ফাল লাগানো হয়েছে। তো এটা হচ্ছে সাইফিং 5 তারা 12 হর্স ইঞ্জিন। জমিটা একটু দূরে, অনেক দূর রাস্তা রান করতে হবে। না যা ইয়া করলে যা। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন অন করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।